Okay, so next we'll move on to the sixth problem. Name the type of the quadrilateral formed, if any, by the following points and give reasons for your answer. And ಇಲ್ಲಿ 3 sub questions ಇದೆ. ಸಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಟಿಸಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಓಕೆ, ಸೊ quadrilateral, see your quad means 4 and lateral means side anta. Okay, so the quadrilateral represents a four-sided closed figure ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಸೊ 4 ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಿಗರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಟೈಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ parallelogram is a quadrilateral, and next we have a square is also a quadrilateral, and one more we have rectangle. Okay, see parallelogram anta andre opposite, see this is the figure we have parallelogram. Parallel irutte, parallel sides, see each side idakke parallel irutte, parallel representation idu, and this side is parallel to this side. And if I give name A B C D anta ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೆ parallel sides ಯಾವಾಗಲೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ AB is equal to DC and AD ಗೆ parallel ಏನಿದೆ BC. ಸೊ AD is equal to BC. And one more thing, ಇದರ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸು ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ AC is not equal to BD. ಈ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ದ ಗಿವನ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಲೆಲೋಗ್ರಾಮ್, ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು, ಸೊ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ A B C D. ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಸೊ AB ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು BC ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು DC ಆ್ಯಂಡ್ DC ಈಕ್ವಲ್ ಟು AD. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ AB ಅಲ್ಲ AC. ಸೊ ದ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಈಸ್ AC ಈಕ್ವಲ್ ಟು BD ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ವೇರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಸೊ AB ಈಕ್ವಲ್ ಟು DC ಆ್ಯಂಡ್ AD ಈಕ್ವಲ್ ಟು BC. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. AC is equal to BD. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಈಸ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್, ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ಯಾರಲೆಲೋಗ್ರಾಮ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. By using the distance formula, we are going to find out all these sides and we are going to check the conditions. ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ವೆರಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ -1, -2, 1, 0, -1, 2, -1, 3, 0 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ರಫ್ ಫಿಗರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ A B C D and now we'll write down the vertices. A -1, -2, B 1, 0, C -1, 2 and D is -3, 0.
Okay, so let's check the conditions. First of all, ಇದು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಸೈಡ್ಸ್ ಆದರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಸಿ ಅಥವಾ ಎ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೂ ಸೈಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ, ಎ ಬಿ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಸಿ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ whether we get equal or not ಅಂತ, then we can say that the type of the quadrilateral. First we'll find out the AB side. So A minus 1 comma minus 2, B is 1 comma 0. Okay, so AB distance formula apply ಮಾಡಿ, that is square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Then AB is equal to x2, this is x1 y1, this is x2 y2. Square root of x2 is 1 minus of minus 1 whole square, y2 is 0 minus of minus 2 whole square. Check ಮಾಡಿ. And square root of 1 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 0 ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 plus 1 2 square plus 2 square, we get 4 plus 4 and we get 8. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಸೊ 4 2s are 8 ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಸೊ 4 into root 2, that is 2 root 2 is the value of AB. AB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 root 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ AB ಆದಮೇಲೆ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ B is 1 comma 0 and C is minus 1 comma 2, x1 y1 x2 y2. Then BC is equal to square root of x2 minus x1 whole square y2 minus y1 whole square. Then substitution kodi. Then x2 is minus 1 whole square plus 2 minus 0 whole square, then minus 1 minus 2 whole square plus 2 square. So we get 4 plus 4 is equal to 8. Next we have a 4 into 2 square root, then we'll get square root of 4 into root 2 root 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ 2 root 2 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸಿ ಎ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಯಾ ಸಿ minus 1 comma 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಎ ಅಲ್ಲ ಸಿ ಡಿ minus 3 comma 0, x1 y1 x2 y2. ಸೊ ಸಿ ಡಿ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ ವಿಲ್ ಚೆಕ್, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So x2 substitution kodi, so minus 3 minus 1, now y2 0 minus 2 whole square, so minus 3 minus into minus plus 1 whole square plus minus 2 whole square, and we get this minus 2 because minus 3 is a big number, minus 7 plus 4, and this also becomes 4 plus 4, and this is 8. So 4 into 2 ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ 4 into root 2, and we get a 2 root 2. Same thing, same answer we got it. See, AB 2 root 2 and BC also 2 root 2, AB and BC, and we got a CD also
CD also 2 root. Okay, so AB ಆಯಿತು, BC ಆಯಿತು, CD ಆಯಿತು. Now we need to find out DA. So let's find out DA. DA, so D is minus 3 comma 0 and A is minus 1 comma minus 2. X1 y1, x2 y2. Then dA is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Then x2, that is minus 1 minus of minus 3 whole square minus 2 minus 0 whole square. And now minus 1 minus into minus plus 3 whole square plus minus 2 whole square. And this is 2 square plus 4 because minus 4 ಆಗುತ್ತೆ, minus plus ಆಗುತ್ತೆ, 2 square 4 ಆಗುತ್ತೆ. So this is 4, this is 4. We get as 8, same answer ನೋಡಿ. And this is 4 into 2, split ಮಾಡಿ square root of into root 2. We get 2 root 2 as a DA. Okay, so here we got AB is equal to BC is equal to CA is equal to DA. All are 2 root 2. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ A, DB and AC. We'll find that. So we need to find out AC. A ಏನಿದೆ minus 1 comma minus 2, C is minus 1 comma 2. ಹಾಗೆ BD ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ BD is also diagonal. B is 1 comma 0 and D is minus 3 comma 0. Okay, so let's find this, the distance between AC and BD. So AC is equal to square root of x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square, y1 x2 y2 is equal to x2 is minus 1 minus of minus 1 whole square, y2 is 2 minus of minus 2 whole square. Now minus 1 minus into minus plus 1 whole square plus 2 minus into minus plus 2 whole square. See, this minus 1 plus 1 0 and this 4 square, that is nothing but square root of 16. Square root of 16 we get a 4. Okay, so next BD find out ಮಾಡೋಣ. BD also x1 y1 x2 y2. Then BD is square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Then x2 minus 3 minus 1 whole square, 0 minus 0 whole square. That is minus 3 minus 1 minus 4 whole square. That is 16. Then we get 4. See, diagonals kuda equal ide. So here and AC is equal to BD. See, square, all sides are equal. All sides are equal, A, B, C, D. And diagonals are also equal, AC and BD. So, therefore, it forms a quadrilateral and it forms a quadrilateral and it is a square. So we can conclude like this. Okay, square ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತು, ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಹಾಗಿದೆ. Okay, so that completes our question number 1. So it is a quadrilateral square. Next we'll move on to the second problem. See, ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 sides ನಮಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಬರಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 2 sides ಈಕ್ವಲ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ.
the type of a quadrilateral ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Okay, so we'll go to the second question. So second one, minus 3 comma. So quadrilateral, ಒಂದು rough figure ತಗೊಳ್ಳೋಣ. I'm taking the rough figure. Okay, so this is A, B, C, D. A is minus 3 comma 5 and B is 3 comma 1, C is 0 comma 3 and D is minus 1 comma minus 4. Now we have to check whether this forms a quadrilateral or not. Okay, so first ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, sides, ಎಲ್ಲ sides length find out ಮಾಡೋಣ by using a distance formula. AB find out ಮಾಡೋಣ. A minus 3 comma 5 and B is 3 comma 1. So x1 y1 x2 y2. See, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ x1 x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. x2 in bracket 3 minus of minus 3 whole square, then 1 minus 5 whole square, square root of bracket ಒಳಗಿರೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ 3 minus into minus plus 3 whole square plus 1 minus 5 minus 4 whole square, and we get 3 plus 3 6 square plus 16 and 36 plus 16 and we get 52 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಇಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 52 ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, 13 4s 52 ಸಿಗುತ್ತೆ. 13 4s 52 then 13 into square root of 4. So 13 will be as it is 4 2. So your AB is 2 root 13. Okay, so AB value ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ. AB is 2 root 13. Next we'll move on to the AB ಆಯಿತು, BC find out ಮಾಡೋಣ. So BC, so B is 3 comma 1 and C is 0 comma 3, x1 y1 x2 y2. BC is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Substitution ಕೊಡಿ. 0 minus 3 whole square plus y2 3 minus 1 whole square, and this is minus 3 whole square plus 2 square. This is a 9 plus 2 2s are 4 is equal to 13. We get BC ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, 13 ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, so next we need to find out DC. ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, DC ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. We will find out DC D ಏನಿದೆ minus 1 ಸಿ ಅದನ್ನು CD ಅಂತಲೂ ತಗೋಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ minus 1 minus 4 and 0 3. x1 y1 y2, then so DC is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. x2 0 minus of minus 1 whole square plus y2 3 minus of minus 4 whole square, and this minus into minus plus 1 whole square, 3 minus into minus plus 4 whole square, and this is 1 square plus 7 square, that is 1 1s are 1, 7 7s are 49. That is nothing but we get a 15 ನಾವೇನಂತ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ 25 into 2 ಅಂತ ತಗೋಬೋದಾ, and 25 is 5 root. Okay, yeah, so DC ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have to find out DA ಅಲ್ವಾ, DA find out ಮಾಡಬೇಕು. And let's take this DA. What is D? minus 1 comma minus 4 and A is minus 3 comma 5.
So x1 y1 x2 y2. dA is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Then square root of minus 3 minus of minus 1 whole square, 5 minus of minus 4 whole square. Then square root of minus 3 minus into minus plus 1 square, 5 minus into minus plus 4 square. Then square root of this minus 2 whole square, because minus 3 plus 1 subtraction, different sign, big number sign hakana answer ge, and this is 9 square. And we get 4 plus 81, we get 85. See, see AB is equal to, in siktu namge AB is equal to 2 root 30. Okay, then BC and CD DA ishtu nodona. So BC we got it 13 root 13, CD is 5 root 2, and DA is root 85. See, check here, all sides are different. AB not equal to, BC not equal to, CD not equal to DA. Okay, ಈ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ not formed. Okay, so next we'll move on to the third problem. 4,5, 7,6, 4,3 and 1,2. First ಇದು quadrilateral form ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so the third one, so ಒಂದು quadrilateral ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. That is A, B, C, D. A is 4,5, B is 7,6, and C 4,3, and D is 1,2. So first we have to check all the sides length. Sides length find out ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ sides at least 2 sides ನಮಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಬರಬೇಕು. ಯಾವ sides ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ. ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈಡ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಲೆಂತ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ AD. That is A 4,5 and D is 7,6. x1 y1 x2 y2. AD is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Then substitution coding. So 7 minus 4 whole square, 6 minus 5 whole square. 7 minus 4 ಏನಾಗುತ್ತೆ 3 square plus 1 square, 3 square 9 plus 1, that is nothing but root 10 is AD. It is not AD, it is AB, because B coordinates ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. This is AB. AB is equal to root 10 ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ. So next we'll move on to the BC. BC find out ಮಾಡೋಣ. B 7,6 ಇದೆ and C is 4,3. Let's find out x1 y1 x2 y2. Then BC is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Then x2 4 minus 7 whole square, 3 minus 6 whole square. Then 4 minus 3 andre, so minus 3 whole square, minus 3 square. Then 3 3s are 9 plus 3 3s are 9. We get a square root of 18. Split ಮಾಡೋದಾದರೆ, so 9 into 2, that is square root of 9 into square root of 2, that is 3 root 2 ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. What is this? BC. Okay, BC 3 root 2 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. Next, so BC ಸಿಕ್ತು, AB ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? DC ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ here itself. Okay, so DC
D is equal to 1 comma 2 and C is 4 comma 3. x1 y1 x2 y2. Then dc is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Then substitution kodi d ಏನಿದೆ, so 4 minus 1 whole square plus 3 minus 2 whole square, 4 minus 1 3 square plus 1 square, then 3 3s are 9 plus 1 we get a root 10. See, dc is equal to root 10. Okay, so next dc done. Next we have to find out ad. Okay, so we'll take a ad part here. A 4 comma 5 and d is 1 comma 2. Then x1 y1 x2 y2. Then ad is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Then substitution kodana, 1 minus 4 whole square, 2 minus 5 whole square, and this is minus 3 square plus minus 3 square. See, 9 plus 9 we got 18 again. Idana split madana, 9 into 2, so we get 3 root 2, that is ad. Okay, so he'll come and see we have a ab, right? So ab in siktu root 10 sikkide and bc in sikkide 3 root 2 and dc is root 10 and ad is 3 root 2. Okay, so here ab ಮತ್ತು dc equal ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ab and dc. See, ab and dc equal and BC and AD is also equal. BC and AD equal. So opposite sides are equal ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಸ್, ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್? ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಈ ಎರಡು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಲು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್. ಯಾವುದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಬಟ್ ಅದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಏನೋ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಯಾಗ್ನಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಸೊ ದ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎ ಸಿ. ಸೊ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 4,5 and C is 4,3. And we also find out BD, that is B is 7,6 and D is 1,2. Let's find these two. Okay, x1 y1, this is x2 y2. Then AC is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Substitution kodi, 4 minus 4 whole square plus 3 minus 5 whole square. 4 minus 4 ಏನಾಗುತ್ತೆ 0, yeah, and this is minus 2 square, that is square root of 4 is nothing but 2. We got it. AC is 2. Now BD, x1 y1 x2 y2. This is D alva 1. Then BD is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Square root of 1 minus 7 square plus 2 minus 6 square. Then 1 minus 7, 6 square plus minus 4 whole square. And 6 6 are 36, 4 4s are 60. So ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, we get 52 and that is 13 4s are 52. We get 13 into root 4, that is 2 root 13 ಸಿಗುತ್ತೆ. See, we got the different values. So here AC not equal to,
ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಸಿಕ್ತು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂದರೆ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2√13. So here AC not equal to BD. AC not equal to BD. See, ಯಾವಾಗ diagonal lengths ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. Diagonals ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. Then we can say that it is an parallelogram. Okay, yeah. So this forms a parallelogram. Okay, so the second one is not a quadrilateral, the third one is a parallelogram. Conditions then petkodi, the first one is square and second not a quadrilateral because ನಮಗೆ ಯಾವ ಸೈಡ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲ. Okay, so that completes our